na 1970 mgbe asị ka udochia n'obodo Nigeria, Philip Effiong, onye nke na-esote Ojukwu, enwere okwu o kwuru. Ọ sị na ọ bụrụ na akpasoghị ụmụ okorobịa na ndị a ga-amụta ọhụrụ n'ala Igbo agwa dị mma, na ihe gbasara Biafra ga-ebulite ọzọ. Are you getting me? That if the new generation of Imo extraction are not treated well in Nigeria project, the issue of Biafra will repeat again, will come back again. And that is what is happening. The issue of IPOB on Nnamdi Kanu is the definition of the level of marginalization against Ndibo, the injustice against Ndibo. That is what IPOB represents. Because, let me tell you people, after the war, they introduced what they call the 3R. Reconstruction, rehabilitation, and reconciliation. None of these 3 R's was implemented in Igbo land. Ebe mmiri nọ ka ati iji nwayọ kpakọrọ ala ka ati iji nwayọ kpakọrọ ihe ha nwe. Enwego gọvanọs ihuru kwuru okwu, enwego senators ihuru kwuru okwu, enwego oke kpọrọ meeting. Ọ nọ na-eche ndị gọvanọs. I want to say the truth how it is. I don't need to paint it. Ndị awụ ndị obodo ahụ ha eso ha ya tọọl ichewekwa ha ọ ga-adị ka onye ahụrịa gị ọrịa nọ n'akụkụ ọdọ mmiri Besaida. Ọ nọ 38 years enwe ihe mere. Ị hụrụ ụmụ okorobịa ndị Igbo chewe governors and those elders nọ there. Anyị ga-eche 38 years times 38 years enwe ihe ga-eme. Onye rịa gị ọrịa chere 38 years Jizọs bịa nyere ya aka. The Jesus anyị nwere n'ala Igbo taa ụmụ okorobịa. They should wake up. Ụmụ okorobịa ndị Igbo, they should wake up. How would the Jesus ga-ekuruzi onye ahụ na-arịa arịa tinye na mmiri ahụ ya wee dị mma, ma ọ sị ya ngwa lawa ahụ ga-adịgo mma. Ichewekwe ndị awa gọvanọs ndị a na-echi ebe ha si eche iche n'ike. Ọwụ today ka anyị kwuru ala Igbo gbago ọkụ lee ihe mere n'Enugu. Ọnwa atọ na egburu 22nd to 23 November egburu more than 100 persons. Ha bịakwa on 7th again, Fulani henchmen and bandits. Bukwe on 7th. Bịakwa on 12th, Bukwe again. A na-egbu, ndị amị na-egbu, ndị polisi na-egbu, ebunyesi ụmụ okorobịa ya egbe, ha na-egbu onwe ha. Onye megata n'ala Igbo. Okenye ole ka ihu bere kwụrụ gara na village ya kpọọ meeting si ihe n'ebe ole. How many elders? Okenye ole governors ọrụ na-ekwu okwu governors His Excellency, ndị His Excellency, ndị oshi. Ewetego local government fund ha rie iche ọnụ. Go to our local government like a poultry. All the local government in Igbo land, the southeast, like a poultry. Nothing is happening there. Ha tige TC there, ego pụta, ha gwa TC sign no ka ya gasa, ha TC na ndị ọzọ ha ji aga takara. Ṅụọ mmanya nkwọ. Ha were nke ọzọ papo na akpa, ga Germany, ga US, ga London, na azụrụwa properties. Ihe awa governors mege. Gwa na m kwuru ha bụ ndị oshi. Ha sị na ha bụ ndị oshi, ha weta account from 1999 to 2023 local government fund. Then embezzle it, they eat it. Ha jiri ya chọọ nwaanyị. Ndị governors anyị ha ji ego ha ga-eji develop obodo chọọ nwaanyị. Ha mapụ jet flight ha amago obodo ọzọ. Honorable, biko ụmụ okorobịa ga-ebuli ala ga-efu. Ihu ụmụ okorobịa ndị Igbo ga-ebuli ala ga-efu. Ha bulie kịta na-ajụ ụgbọ achịwa ego ojii ka chighiri iji. Ndị anyị nwere asị leaders wụ vampires. They are wicked. They don't have human sympathy. They lack human empathy. They are not human beings. They are just animals. You can imagine when this thing was happening. I called the governor of Ebonyi State. When they strike Ebonyi, that was last year. Do you know what he told me? That I'm from Imo State, that I should concentrate in Imo State. The Ebonyi State governor. Is it how a
human being reasons. I sent a message to the governor of Enugu State when the first one happened. He didn't listen to me. Why will he listen to me? Because they feel that they're on top of power. Then they go have power. How rigoro? When you go man, onye kugoro n'elu ya rigoro. Bato mbube, I wouldn't mbube kutoya. Makanda kunyone ha mena service we try nke rurai. Ha bato mbube. Umokrobia ndị Igbo ga-ebulite that mbube were shebe ahụ dọọ ya duto ya kpoju olu. That is the only thing. I may your phone and those on Monaco. Enough is enough. I want everything. Chuku jiri niile try ma jakuno ba try ma. E wouldn't do full if has hatch guy. Nyanyi mini olo. Nyanyi oku olo. Umuaka kuoku Biafran just to bushie ha. And Magumo Krobia and Dibo. 75% marginalization against Ndibo who Southeast politicians or who Fulani or who Awasa. When Kenya Hanyaya Honina Mafonke and Nerute Bayaka. In our time, in Kenya from Federal, so we're Trendibo, and Yandibo, ha lawyer, Yandibo Nebaka Fulani, Awasa. I get Buzo to go to 19 Waka Henry and Kayeri, I call ya Pia. Ndozo watazele woke ne kweshigi wa yuki. Oh ya kweshirime. Oh hu mokrobi bo kweshirime. Okay, honorable. Kedi ba na ebido. Maka na mụ na gị mana maybe when the publicity gwara ndị Delta. Ụmụnna ndị na Delta, ndị na Rivers na enwere ihe dịka Ohanae Youth Council. Ọ na-anụ ọkụ n'obi otu ocha anụ gị now. Easily for ndị na-ele ele ha ga-ahụ the passion n'ime gị mana iwe na-ewe gị. Kedu ebe a ga-ebido? Kedu otu a ga-eshigodi kpakọgodi Igbo ọnụ maka na ọ wee ezu amana ebe ụmụnna anyị nọ aha akpakọ ọnụ achọwazie eke anyị a ga-enweta. Kedu otu esi akpakọ ọnụ? Anyị ga-eme ihe onyonyo gị ga-etinye nọmba chairman Imo, chairman Enugu, chairman Kogi, chairman Benue. Gị tinye n'ihe onyonyo gị. Enwere ihe ndị a enwere those people on here. Enwere chairman ikpo onye nke si onye dị ọta na elebo nna na-eme meeting. Ikpo onye ọrụ na your village emego onye isi your village nke haziwe your village. Ọrụ na your local government emego onye isi local government nke haziwe kpọkọwa ndị ọzọ. Ọ ta ige sai nọkozi ọnụ ajụwazie ndị osi na ama oke anyị ha riri kamgbe 1999 na kamgbe Nigeria kwara bido. Onye ọbụla gbọọ ya, onye ọbụla ga-agbọ ya o. Ha ndị a ga-agbọ ihe ha riri. Nsogbu adị nke ahụ ugodi anyị zuo ezuo anyị kwete anyị jiri ofu obi kwete. Ezu bụ ihe m gwara gị kịta na a ga-etinye akara ekwentị steeti chairman na ihe onyonyo gị. Ndị ikpe onye amụ m onye dị ọta lekwa obodo m si achọrọ m isonye na Ohanaeze ka ebe ha na-eme meeting ka ọrụ a ga-etinye m onye ọbụla ga-ekere ọrụ. Abịa na community enwe ndị isi, local gọọmenti enwe ndị isi, steeti enwe ndị isi, national enwe ndị isi. Anyị kee ọrụ bido na-arụ ọrụ. Ọ ya wụ ihe anyị kwugo okwu ya. Okay, o nwere ihe nna Amen TV na akwado. Ama ma Ohanaeze Youth Council ọ ga-abata fully jiri njirimara ha na ike okorobịa ha iji kwalie ya elu maka na ihe anyị we ofu onye ofu ndị mana anyị na-achọ ka anyị rụọ ọrụ obodo ọrụ mana anyị nwere ihe a na-akpọ mmasị imekọtakwa witi anyị na ndị chọrọ na-ele anya na ihe ndị ahụ otu aha isi na-aga iwu imekọta Igbo ọnụ. Ọ ya bụ ihe anyị ji unify Igbos now n'okwu oyibo, unify Igbos now, mekọta Igbo ọnụ ugbu a, mekọta Igbo ọnụ ugbu a. Anyị na-adọ ya aka na ntị, anyị na-adọ ya na ntị. Ihe anyị chọrọ ime ibido owu anyị chọrọ ibido ka e nwee ọgbakọ ịhụnanya, ọgbakọ egwuregwu, ọgbakọ mkparịkọta ụka nke akpọrọ festival n'okwu oyibo. A ga-ejigodi jiri a ga-ebido ya na stadium capacity nọ na Delta ma ọ bụ na Rivers ma ọ bụ na Imo ma ọ bụ na Anambra ma ọ bụ ebe ọbụla ọwụ ebe a ga-eji kpọkọ Igbo, kpọọ ndị Igbo ndị na-egwu egwuregwu dị iche iche. Igbo omenala wu ihe jikọrọ Igbo ọnụ, atụrụmasị eziokwu. Chọọchị ejikọ Igbo ọnụ,
mana jiri ihe omenala ihe ahụ dịbe ndị ihe ahụ Igbo na-eme ihe a na-eme ebe a na-emekwe ndị ihe ahụ wụ maka na Igbo ọbụla ọjị ka eji gụọrọ m ọfọ ebe niile m gara mana agaala m mgbe m gara na Bayelsa ebe a na-akpọ Sekwenike na Ebueto ebe si ndị Igbo nwe ọjị agara m Akwa Ibom agara m yes Akwa Ibom ebe a na-akpọ Ụkanafọ local gọọmenti ebe nwere ndị ndọkị nọ ebe ọjị ka ha ji gụọrọ m ọfọ ọha obu agaala m na Kogi na Benue na Edo ọjị so ka ejiri ihe Igbo na-ajụ sị ọ ga-ekwe Ohanaeze Youth Council ọ ga-adọbata ụkwụ ọ ga-azọ ụkwụ ihe adọkwa ụkwụ ọnụ ka ebido ijuo Ohanaeze Youth Council ama m ndị bụ Ohanaeze Youth Council ọngụnwa bụ Ohanaeze Youth Council ekwuola m ya ọ ga-adị mma nnabesi yacha ego ọnụ ya agụ onwe ya otu gụnwazie onye nke ọzọ ị na-ekwu okwu Ohanaeze Youth Council bụ ọmbrela jikọtụrụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị Igbo amụghala gị as far as na iruole 18 years iwe memba then iwuruzi active member gawazie meeting jụwa ajụjụ ihe na-eme n'ala Igbo kere ọrụ ikirebe ha ọrụ ọta ede kịta na ikirebe ha ọrụ ekerele m ọrụ ikirebe ha ka m na-eme anyị ga-ekirebe ha anyị ga-ekenye ọta hụrụ kịta na ị nwere mmasị umedị gị ịrụ ya bụ ọrụ anyị nwere ngalaba contact and mobilization and media ị ga-awụ onye isi gị bụ director ozi ngụnwa ka ọ dịziri ịrụzi ọrụ dịka director contact and mobilization Ohanaeze Youth Council ngụnwa ka ọ dịrị dịka onye isi contact and mobilization and media of Ohanaeze dị ya enye unu kọmitii ọnụ dị mma na ole ma ole na-ahazi ya ala Igbo na-aga ọfụma m na-arụ nke m gị na-arụ nke gị onye awụ our state chairman Chus Adizwa Ifeoma Hajegbema for Imo State ya bụ the chairman ya na-arụ nke ya n'Imo m na-arụ nke m na national nke na-arụ nke gị na your directorate onye ọbụla na-arụ nke ya agbakọ onye ọma mere ya gba ụfụfụ ibu ụlọwu isi ọta na-ebu mshọta na-ebu anyị bukọ ya ọnụ so ị nwere the capacity and mgbe mụ na gị nọ na-akpa I have discussed it with the National Executive Council ha mere approve na ngụnwa ga-adị in charge contact and mobilization and media gị ga-aga director ngụnwa ga na-direct zi m ebe isi m gaa ebe ọbụla ị kpọrọ m gaa ọ ya bụ ihe anyị kwugo okwu ya biko na ana m ayọ ụmụ okorobịa Igbo chụọ ebe ọbụla ị nọ ị ga-aga iji ụkwụ gị tinye okwu ọnụ ị ga-etinye ego gị tinye iji ụkwụ gị tinye amamihe a ga-enwerịrị ihe ị ga na-etinye ga na-eme ka Ohanaeze Youth Council na-aga n'ihu ka anyị hazie obodo a ka m kwukwe enwekwa onye ọzọ ga-ahaziri anyị ya enwekwa onye ọzọ na-elekwe ndị ahụ anya hafụkwana ndị ahụ ka ha agaala some of them ihe ha nwere 5 years 10 years or later 15 years to stay here ka anyị hazie na ebe ọta anyị siri chọọ ndị ahụ eriele thank you very much ọ ya bụ ihe anyị na-ekwu. Okay, Chai, Honorable, m ga na-ekele gị kwa mgbe maka na ọnụmọkụ n'obi gị bụ ihe eji eme ihe. Dịrị ọnụmọkụ n'obi a ga-eji emebi ihe ọ emeji ihe and adị m obi dị m ụtọ na agala m gara na ihe niile m kpọrọ gị for months na ana m na-akpọ gị nweta gị taa obi dị m ụtọ. Ihe ọzọ m chọrọ ka anyị rụtụ aka ka anyị kpatụ ka n'ime ya wuo ihe gbasara Nnamdi Kanu maka na agụọla m a lot of your publications. You were a lone voice in the wilderness. Onye ọbụla gara na your page Igboayaka ga-ahụrịla ngị na-aba mba na-ekwusị hapụ Nnamdi Kanu tọhapụ ya na o nwee ihe o mere ebe ọ na iwu obodo eji ya ma ọwụ ụlọ ikpe amaghị ikpe si hapụ ya. Kedu ihe ị ga-akọwara Ohanaeze ihe ị chere maka ihe gbasara Nnamdi Kanu na ihe ọ na-achọ? Ọnụla anya na 1970
mgbe asị ka udochia n'obodo Nigeria. Philip Effiong, onye nke na-esote Ojukwu, enwere okwu o kwuru. Ọ sị na ọ bụrụ na akpasoghị ụmụ okorobịa na ndị a ga-amụta ọhụrụ n'ala Igbo agwa dị mma, na ihe gbasara Biafra ga-ebulite ọzọ. Are you getting me? That if the new generation of Imo extraction are not treated well in Nigeria project, the issue of Biafra will repeat again, will come back again. And that is what is happening. The issue of IPOB on Nnamdi Kanu is the definition of the level of marginalization against Ndibo, the injustice against Ndibo. That is what IPOB represents. Because, let me tell you people, after the war, they introduced what they call the 3R. Reconstruction, rehabilitation, and reconciliation. None of these 3 R's was implemented in Igbo land. The one abandoned it, other head of a state abandoned it. And that is why the issue of the prophecy of Philip Effiong is happening today. And as you can see, the 3 court of competent jurisdiction, Kalu won his case against the federal government on the issue of what happened at Afaruku in 2017 about the Operation Python dance, where they killed more than 200 Igbo youths. The court said that it is against his human fundamental rights and asked the federal government to pay him 1 billion. Last time on the issue of extraordinary detention, the federal government also said it's wrong, the process. They brought him to Nigeria. They said to pay him 500 million. The appeal court at Abuja also set him free. The state then acquitted. And the Malami was saying that the reason they should not allow Nnamdi Kanu to go. When you allow somebody that was made a lawyer and a son through quota system. Both primary school is quota system. We are here scoring 280. Malami scored 5. Use it, enter secondary school, enter university, and so many things. Why can't he say something? His statement is a mockery to judiciary, both local and international. A court says somebody free, and you're saying the reason why we have 3 arms of government: the legislature, the judiciary, and the executives. And they are independent. A court that is autonomous, a court that is independent, rule on a particular case. And the son, Attorney General of Nigeria, is saying that there is no there are reasons you cannot allow. Then why do you have who owns the court? The court is the court of Nigeria. It's a mockery. That statement. It's very, very unfortunate. This can only happen in Nigeria. Mazin Nnamdi Kanu said that Nigeria is a zoo. For me, I don't believe Nigeria is a zoo. Nigeria have passed that level of being a zoo. After all, in a zoo, the animals they are being kept in so many species, arranged very well in a zoo. Things are being arranged even in a zoo. Nigeria is a jungle. Nigeria is a jungle. Nigeria is not zoo, a jungle. Where life is so brutal and nasty, where there is lawlessness. That is why Malami should make that type of statement, because we are living in a jungle. He's the Attorney General of jungle. It's very, very unfortunate. And I want to tell the world that we have had this patient enough. We have tolerated so many marginalization. We have tolerated so many abnormalities against us, because we want this country to work. But there are people that are making things very difficult. They are pushing the Igbo youth to the wall. And I want to tell you, the level of marginalization, intimidation, and injustice against the Igbo new generation of this time, you cannot compare it with what happened. What happened in 1966, 1970 was a child's play. And you saw what it resulted to. I want to tell Nigeria government, we have had this patient enough. We want Nigeria to work. If they don't want Nigerians to be part, Igbos to be part of this country, they should be out to say it. If they accommodated the Igbo people, treated us the way they treat other tribes or other zones, Nnamdi Kanu wouldn't be talking about Biafra.
and the other separatist self-determination group within the Biafra extraction or within the Igbo extraction wouldn't be talking about Biafra. So when you see the IPOP, when you see other groups, when you see them talking about issue of Biafra, it represents injustice and marginalization. I want to tell Mr. President to release Nnamdi Kanu. The elastic rope, he is stretching it beyond his strength. The time it will cut, it will wound everybody in Nigeria. Nigeria must toe on the path of peace, equity, progress, and justice. And you cannot have peace in Nigeria without justice and equity and fairness. For people that are talking about peace, Nigeria will not have peace because they have sent equity to exile. They have imprisoned justice. They have murdered fairness. And you cannot talk about peace. In fact, if we are just robots, the robot cannot even allow such, non-living things cannot even allow such a thing to happen. So what we are talking about is that they should release the young man. They should discuss with him. Why are you talking about Biafra? He's saying, look at other parts of the country. The Scotland in the UK, they talk about self-determination. So self-determination is part of the human fundamental right. If you think they are not comfortable with, engage them, discuss with them. The millions, 4-point-something billion that was killed during the genocide of 1967, 1970. Till today, people are talking about Biafra. So you think that you can cow us with barrel of gun? You can stop the youth with gun? Or you can intimidate us? No. Biafra is a spirit. Biafra is a right. You cannot stop it. The only way you can stop Biafra is justice, fairness, and equity. That is the only thing that can stop Biafra. You cannot use barrel of gun to intimidate us. We will not chicken out. It is a struggle for survival. You cannot cow us. You cannot stop us. You cannot intimidate us. We have right to live. We have right to inquire, to demand what belongs to us. So for people that are talking about one Nigeria and unity of Nigeria, they are hypocrites. They are people sabotaging the unity of this country. Because in practical, they have not demonstrated anything to show that they are interested for Nigeria to work or Nigeria to be in unity. You cannot marginalize me and you still talk about the unity of this country. Look at what we are talking about, the Nigeria president of Southeast extraction. This is 57 years. No person from Southeast, either as a president of Nigeria or head of state, since 57 years. I want to tell you that people that are talking about Biafra today, they never saw the war. But I want to tell you, what they are seeing today is more than what our forefathers saw in 1966, 1970, that resulted to the genocide against the Igbo people. And today, you cannot use force to discuss about the issue of Biafra. It's a matter of diplomacy, engagement, and negotiation. That is the thing. So people that talk about the unity of Nigeria, I challenge them today to talk about equity, fairness, and justice. There will be unity. There will be peace. So people that are talking about peace without working the fundamental things that are causing problems, seeing how we can put it together and have a strong vehicle for his own idea of Nigeria is a giant of Africa, where we can help other African countries. Unfortunately today, under the administration of President Muhammad Buhari, Nigeria is ant of Africa. Not even giant, ant of Africa. Wow. And today, you don't want an Igbo man to be president? If you don't want them to be president, ask them to go. Ask them to go. That is what we are saying. In quota system, if somebody scores 300 here, somebody scored 10 in Gombe, the person will be given admission. And because of, we know that our intellectual capacity is not the same, so we accommodate other tribes so that we can move as a nation. And that is why we have quota system. And that is why we have federal character.
So why must one zone dominate the president of this country? It is injustice. It is a social level to deny Southeast president in 2023. We have paid our dues. We have contributed to political and economic development of this country. We have torn around 36 states of Nigeria and developed so many villages. We have done marvelously well. After the war, they gave us 20 pounds to start a life. And you can see, go to all the major cities within Alibo and see what we transformed with 20 pounds. And people that from that tribe is asking opportunity to allow them to rule the country, to govern the country. So there will be equity, fairness among all the ethnic nationalities in the country. That intellectual capacity we use to transform 20 pounds to billions today, to transform Nigeria. And that is what P2B is saying. From consumption to production. All right, honorable. I mean, you have your day. Thank you. Anu mekelegi. Aguma choka epiache ba. Makana aye agbali ala. Ndenele kwa na ele agbali kwa. All right, ndenke mo nwannu nwoke wu Chukwuemeka. Onye ga na kpo XWP, the extra talented young progressive entrepreneur, the RAB refinable boy, SBGC, street boy gone classy. And I'm doing it under the platform of Namen TV, bringing you vibes from the streets. Thank you, and God bless.